کرنا چاہیے, کس طرح اس کو اپروچ کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے تو بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ یہ نہ ہی تو ایک کامن بندے کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے جیسے آپ جیسے علماء ہیں یا جو ایم پیز ہیں یا جو گورنمنٹ لیول پر یا ان کے سٹیٹس کے حوالے سے. تو آپ کیا پیغام آج کے پروگرام کے اندر نوجوانوں کو اور ساری سرکار کی امت, جتنی بھی ابھی امہ چینل دیکھ رہے ہیں یا جب یہ پروگرام دکھایا جائے گا, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو فرسٹ ریاکشن کیسے رہنا چاہیے اور اس کو اپنے جذبات کو کس طرح جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. بس پیغام وہی ہے جو پہلے دن بھی دیا تھا اور آج بھی وہی ہے پیغام صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین کرے, اللہ کرے کہ آئندہ ایسا نہ کبھی ہو. اور اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں, وہ چاہے علماء کرام ہوں, عوام ہو, نوجوان ہوں, بزرگ ہوں, بہنیں بیٹیاں ہوں, تمام کو احتجاج کرنا چاہیے پرامن طریقے کے ساتھ. پٹیشن دائر کرنی چاہیے, جو طریقے میسر پرامن طریقے سے آئیں ان تمام طریقوں کے ساتھ احتجاج کریں اور بتائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر, سرکار کی عزت پر کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتے. اور ہم یہ جو بھی حکام بالا ہیں ان تک اپنی گزارش پہنچائیں, اپنے اپنے علاقے کے جو کچھ بھی ایم پیز ہیں یا کونسلر حضرات ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو اقتدار کا حصہ ہیں, پارٹ ہیں, ان تک اپنی آواز پہنچائیں اور وہ پھر حکام بالا تک آگے تک بات پہنچائیں. سفارتی طور پر یہ بات امریکہ تک پہنچائی جائے اور امریکہ کی گورنمنٹ اس پر باقاعدہ ایکشن لے, اور جتنے مسلمان کنٹریز کے جو بڑے رہنما ہیں وہ مل بیٹھ کر یہ قانون پاس کروائیں کسی بھی طریقے سے, غصے سے, پیار سے, محبت سے, کسی بھی انداز سے, کہ جب بھی کسی نبی کی کوئی توہین کرے اس کو عالمی دہشت گرد سمجھا جائے, عالمی مجرم سمجھا جائے, اور پوری دنیا کا اس کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے, اور جو شاتم رسول ہے, دشمن رسول ہے, اس کو سزا وہی دی جائے جو اسلام نے وضع کی. بہت خوب, جزاکم اللہ. علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب. جی جیسے مجھ سے پیش رو بھائیوں نے اپنی تجاویز دی ہے, شہزاد بھائی میں سب سے پہلے, چونکہ برطانیہ میں مسلمان ایک کثیر اقلیت ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم یہاں کے نیشنل ہیں, برٹش مسلم ہیں, سب سے پہلے میں اپنی حکومت سے, ڈیوڈ کیمرون صاحب سے, حزب اختلاف اقتدار اور تمام ایم پیز کی خدمت میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں, چونکہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, ہم برٹش مسلم ہیں, ہماری حکومت پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اس احتجاج کو عالمی فورم اقوام متحدہ پر ریکارڈ کیا جائے, اور پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلامی حکمرانوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے, عائد ہوتی ہے کہ OIC پر پہلے مشترکہ لائحہ عمل طے کرے اور پھر اقوام متحدہ میں جا کے یہ مثبت آواز اٹھائی جائے اور اس میں سفیروں کو استعمال کیا جائے. جن ممالک کے ساتھ اسلامی ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں ان کو بریف کیا جائے, تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا قانون بنایا جا سکے کہ آئندہ کوئی ایسا شقی القلب اور فکری دہشت گرد اس قسم کی کوئی ناپاک حرکت نہ کر سکے. علماء, مشائخ اور وہ دانشور حضرات جو ٹیلی ویژن پر آ کر زبان تو بڑی مہذب بولتے ہیں لیکن ان میں سیل کسی اور دنیا کے پڑے ہوئے ہیں, وہ جو دانشوری کا دعوے دار ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہوتی ہے کہ اپنے توپوں کے رخ اپنی امت کی طرف نہ کریں, ان طرف کریں اور اپنی دانش سے بین الاقوامی دنیا میں قدم رکھیں اور ان کے قوانین کا مطالعہ کریں, اور ایسے جو فکری دہشت گرد آئے روز پیدا ہوتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا دائرہ تنگ کیا جائے. اور آج کے بعد امت مسلمہ کو اور برطانیہ میں جو مسلمان تنظیمیں ہیں, مشائخ ہیں, علماء اور دیگر بڑی بڑی آرگنائزیشن جو مسلمانوں کی ہے, ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی آرگنائزیشن میں ایسے مانیٹرنگ سیل بنائے جائیں کہ دنیا میں جو اس قسم کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان کا مہذب طریقے سے جواب دیا جائے, تاکہ عوام الناس میں یہ اضطراب پیدا نہ ہو. اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ کمزور ہیں ہم لوگ, مگر اتنا بتا دیں, میراث ہے دار پہ انکار نہ کرنا, آزادی رائے کا احساس ہے لیکن
तुम ज़ात मोहम्मद पे कभी वार ना करना। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन। माशाल्लाह, we're leaving you on this beautiful note, Allama Shah Jahan Madani Sahab, and I would like to thank Mufti Fazl Hakim Subhani Sahab. I'd like to thank Allama Hafiz Muhammad Akil Jalali Sahab, and I would like to thank Allama Shah Jahan Madani Sahab कि वो इस प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाए। और नाजरीन, मैंने वही बातें की जो आपकी ज़ुबान पर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी माशाल्लाह आपकी सवालों के जवाबात बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दिए। उलमा ही हमारे रूह रवां हैं, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ इनसे बड़ी उम्मीदें हैं हमसे, और अपने अपने जो इनसे आज सीखा है वो यही है कि अपने अपने टाउन्स, अपने अपनी सिटीज़ के अंदर जो आपके एमपीज़ हैं या काउंसलर हजरात हैं, उनके साथ रब्ता करें, उनको प्रेशर डालें, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ तभी जाकर आपकी बात जो है वो सुनाई देगी। पुरअमन एक एहतजाज, एक प्रोटेस्ट होनी चाहिए, और इंशाअल्लाह लज़ीज़ सबको मिलजुल कर इंशाअल्लाह इस प्रोटेस्ट के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम के साथ जो वालिहाना मोहब्बत है उसको उसका इजहार जो है वो करना चाहिए। अपने भाई शहजाद अहमद कादरी को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। You must have heard about the film that has been made by one of the American directors recently against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What would you like to say on that? All I can say is I'm very deeply saddened. I have many Muslim friends, and a lie such as this causes problems for all of us, and I only hope that restraint can be shown by the good Muslim people against such evil. And that really is all I can say on the subject. I'm deeply saddened, and I'm very sorry for my friends to hear such things. How would you like to what would you like to say about the role of non-Muslims protesting against what has happened? Did you say non-Muslims? I think the problem in this world is there is much evil in the world, and evil would prompt us to take action, to work outside what we would like to be. I know that God wants us to be good and decent and kind people. That is where our growth and development comes. And the kind of thing that prompts the evil that we see in this film can make us act differently than the way God would want us to be. So I think we should serve God and act in a decent and honest way rather than serve evil. Right. Talking about freedom of speech, we are all very well aware of the boundaries we should have and we should keep in mind while commenting on something, writing about something, or making movies about something. How would you like to define the freedom of speech? I think the freedom of speech, the way I look at it from what I have heard or what little I've seen of this so-called film, it is very poor quality. It is a lie, and without this, nobody would listen to this film. It is dirt, it is rubbish, it is no value. But by doing what he's done, it's causing people to look at something which is so that is what they're looking to do, really, to get people. So as far as freedom of speech is concerned, before God, it's something we have, but I think we should learn to make sensible choices so this evil can't come forward and interfere with normal people's lives. I think the best way to deal with this is to ignore it for what it is, as you would step over mess in the road. This is the kind of mess. We should ignore it that way because it is just dirt. What message would you like to convey to all the Muslims who are protesting about and protesting against this movie? I would say to the people who are protesting and are saddened, and people that I know, is to say to
cater to the good and decent hearts that I know you all have, and not be drawn into evil by something that is evil, because we serve to serve God, not to serve evil. Yeah, I find it quite deplorable, because if it was against Jesus Christ, then again we'd be in an uproar. I don't agree with the violence, but I do agree with the sentiment that these things shouldn't even get to the public domain. And unfortunately, with the internet, these things can get across all the networks. But I really do not think that it's acceptable in any society, and certainly not the provocation that it's caused as well. I think it is. I think there should be more discerning people who actually look at these things and say, no, that's not acceptable, and take it off before it actually becomes a big problem. I really do. And it's caused problems now all over the world, so it should have been taken off from day one. I think what you should have is a body that looks at across each faith, because there's things that happen across all faiths that shouldn't really go on there, and I think that's what should be looked at. So I think it should be a body that's got Muslims, non-Muslims, all faiths within there that actually control this element, so they can look at something and say, even if it's pornographic or something, this is not acceptable to go out there in the general domain. I understand there's freedom of speech, but freedom of speech only goes so far, and I think it's just not an acceptable thing to go out there on the internet. One of the most appropriate ways is there's going to have a big meeting, I think it's G7, and I think what should happen is these people should be approached and say, look, politicians worldwide have all got a responsibility to try and control what's happening on the internet, and I think it's just allowed to be too viral. It needs to have some kind of measure of control. Some people need to be in charge of it and look at what's actually going out there to the general public. And what message would you like to convey to all the Muslim communities around the world? I'd like to say that, keep calm. The answer is not to be violent. The answer is not to be in people's faces, because what's happening is the people that have made these movies, what they've done is created exactly what they wanted to do, which is to show the Muslim faith as a radical faith. And I know, with working with Muslims, that is not the case. But what they're doing is they're creating this stigma now that all Muslims are radicals, and it's very, very wrong. They're very passionate, and I can understand that, but we just have to keep calm and try and deal with it in a calm and controlled way. And I understand, that they deplore it, which I do as well, but it's just keep calm and let's try and deal with it in a different way. The problem is that within the United States, within England, they have this thing called freedom of speech, and unfortunately even the press, everybody, we're all involved in that. So freedom of speech goes both ways. Everybody can say what they like, but what we need to do is, as I say, it needs to be coming from the government really to try and control that side of it, to say there's freedom of speech, but there's limits to what you can do with the freedom of speech, and it's those limits that need to be put in place, and really there shouldn't be anything that's going out there that offends any faith. We should be, it's love and harmony that we should be promoting, not let's just have a go at one particular sector and make them look like radicals, which is what they're doing. So unfortunately some of the Muslim people are actually making it look exactly what these people want them to do, which is more like a radical, which is wrong, because as I say, I work with Muslims all day long, and there's nobody's like that. They're just very, very passionate about the faith. If you look at China, for example, China monitor their own internet. They don't just let anybody into there, and Google had a problem with China at one stage because they wouldn't let them put their system out as freely as they wanted it to do. I don't think that's a wrong thing. You're protecting children, you're protecting faiths, you're protecting society. And I think that's what they should be looking at. And this G7 summit should maybe look at that and reflect on that side, and look at countries like China to say, how are they doing it? Maybe not exactly the same, but with the freedom of speech that we have, but try and put in there what's acceptable and what's not acceptable, and then look at the society in that way. And I think society would benefit from that across the board, not just on this issue, but on all issues. Yeah, I would like to say that the movie that's been made by the American directors, if it obviously I think many Muslims would agree with what I'm saying, to get it banned and remove all the clips, whatever clips have been based on social networks, to get them removed, because I think obviously it's wrong for youths and everyone to come forward and please protest against this, what's happened. Please, if you could please come forward.
I think I'm absolutely disgusted. They shouldn't have done that at all. It just looks really bad on the Muslims, and I really think they should remove the clips and everything on YouTube and on the internet. That's all. It's just really disgusting, to be honest. And what message would you like to convey to the Muslim youths at the moment? What role can they play? I think they should all like argue against it. They should all like try to ban it and stuff, like how I'm doing talking to you guys. They should do the same thing as well, so it gets banned, so everyone can see that yeah, there are other people which are not happy about it.